our topic. Hindi ba, Chato? Inom mo na si Tita Doc, ha? Daldal eh. Yes. Let's see. May mga nag-comment pa dito. Basahin muna natin yung comment. Aha. And of course, si Jonathan Petaluver is here. Yes. I'm watching Docpreneur and Lin Shinkawa from Nagoya, Japan is watching. Bebs Bona is watching. Jonathan, Coach Jonathan. Bebs Bona. Uy, teka pala, sandali. Kailangan sabihin ko na to. Ha? Kailangan sabihin ko na to, Coach Jonathan. Kasi si Coach Jonathan, wait lang. Napakita ko muna yung ating share screen. Wait lang po. Naku, I'm excited. Wait lang. Nataranta naman ako bigla. Wait lang. Bebs, wag ka alis ha. Wag ka muna aalis. Okay, so ayan. Okay. Bagitin ko lang ito, very important. Kasi si Coach Jonathan po sana nandito pa at si Bebs Bona. Zoom ang platform ko, pero napapanood nyo live streaming via Facebook. Okay, it's okay. Kung ayaw nyo kayo mag-join sa Zoom, it's okay. Basta makinig lang kayo ng makinig, ha? And ayan po, nagpe-Facebook Live. Salamat po sa mga Facebookers natin. And salamat from Wisconsin, Ronald Dennis Reyes and Ricky David. Doc, maganda yung mask na may seam sa middle kasi it will not touch your nose and mouth. It allows you to speak and breathe better. Correct, ganyan. Ronald Dennis Reyes ang ginagawa ni Franco. Oo. Okay, love your mask kaso I cannot order kasi nasa US ako. Yun nga, anak ko. Ano ba yan? Bebs Bona, saan makabili ng inaul? From Tita Doc. Yes. Sana may US shipping na. Oo nga, alam mo ba, Ronald Dennis Reyes, na ino-order ako sa Australia, tapos pinatanong ko kung makakapasok. Hala, hindi pa pasok. May ino-order ako sa Australia eh. Sarado yung post office, walang lumilipad na airplane papuntang Pilipinas. Oh my God! Magmamodel din ako dito sa Wisconsin. Doc, please explore FedEx International Shipping. Sige, at magtatanong ako, gusto mo? Why not? Yes. Ang daming freebies pag nag-order si kay Tita Doc. Totoo po yan. Very generous of you. Thank you. And of course, Amber Miss, naku, nasa Kuwait. Again, champ, yun ka. Ano yan, Tita Doc? Hindi ba napapanood nyo si Tita Doc 4 times a week? Right? Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, 11 o'clock. Tama? Pero yung Thursday, Friday, wala. Hala. Pero ayan na. Yung Friday, akin yan ha. Mahihirapan naman ng Tita Doc, naman kayong ganyan. Pero yung Thursday, yan. Champ, yun ka. Champion ang Pinoy. Hindi ba, Dennis? Naku, manood ka nito, Dennis. Oo. With Coach Jonathan Petalver. Sino naman yan? Okay, Coach Jonathan Patelver po. Yan po nagturo sa akin paano maging entrepreneur. Yes! Hindi ba? Sino gusto maging entrepreneur? Raise your hand! Oy! Learn to earn from home. Oy, ano? Upo-upo lang kayo dyan sa bahay niyo. Sus, manood lang ng mga movie. Tumigil nga kaya. Oy! Tong-its lang kayo dyan. Stop it! Yung utak, sayang. You have a big brain inside your skull. You gotta use that. Okay? And with Coach Jonathan, he's gonna teach us to be an entrepreneur. Ang tawag niya sa akin, kasi nag-aral na ako sa kanya before. Yes, mga 2 years ago na yun. Yeah. So ang tawag niya, kasi alam niya, I like business eh. Sabi niya, doktor ka lang, pero hindi ka marunong magnegosyo. Sabi niya, napahiya ako doon. Ano ba yan? Yun lang ang taong nagsasalita sa akin ng ganon. Chato? Ha? Doktor ka lang, hindi ka marunong magnegosyo. Wow! Hello! Na-challenge ako. Bakit? Paano gagawin ko? You like business, Tita Doc? Yeah. You have products? Do you know how to sell that? Well, it depends.
I'll teach you how. So, nung natuto na ako, ang tawag niya sa akin, docpreneur. Tinanggal niya yung entrep. Ang tawag niya, docpreneur. Ay, so, grabe, excited ako. Ayan siya, oh. Ay, gwapong-gwapo yan. Coach Jonathan Petalver po, nagtuturo po yan, professor, teacher po sa Graduate School of Ateneo and University of Makati. At hindi lang yan, I will edify my coach. He's so good. Kung saan-saan na nagle-lecture yan. And tell me, give me a name of a company, nag-lecture na siya. Yes. So ang ginawa niya, nagle-lecture siya, ibig sabihin pumupunta siya sa company, nagle-lecture sa harap ng mga tao, like me. I always go out, marami ko invitations sa mga Rotary, sa mga conventions, seminars, etc. Medical or non-medical groups, I am invited. Same thing with coach, kung saan-saan po iniimbita yan. My God, pandemic panic. Paano sino mag-imbita sa amin? Walay. Okay? Come on. Wala. Pero, with a good platform, with the right platform, at inisip yan ni Coach Jonathan. Perfect. Kung OFW ka, realtor ka, agriculturist ka, nagbibenta ka ng mga ticket, you know, meron kang travel agency, hello, but you don't know what to do. Ayan na. Yan ang sagot. Okay? Piliin nyo lang anong araw kayo mag-a-attend. Kasi si Coach ay araw-araw, alas 8:30, present po. Live po yan. Okay? Tapos kung gusto nyo matuto, paano magnegosyo ng tama dahil pandemic panic, meron po ang tinatawag na pag-aaral. Okay? Well, nothing is free. Okay? Nothing is free. If you want it free, you will not learn. Kasi ako po noon, dati, gusto ko libre. Lahat libre. Ay, my God, wala naman nangyari sa libre na yan. Okay? In other words, listen. In other words, try to invest on yourself. Nakuha nyo? Dahil nasubukan ko na po, gusto ko libre. Wala naman nangyari. Nagagamit pa ang Tita Doc. Nagle-lecture ako. Lecture. Parang wala naman nangyari. Parang gamit na gamit ang Tita Doc. Ang bayan. So, tinry ko naman mag-invest sa sarili ko. Invest sa sarili means nag-aral ako. Yung presyo, merong mahal, may mura. Okay, so depende. Meron po ako isang pinasok na pag-aaral. I want to be a mentor. I want to be a coach. Okay? And I like to be an educator, a better speaker. Okay? Locally, I enrolled kay Coach Jonathan Petalver. Internationally, I enrolled kay John Maxwell. Sino naman yung John Maxwell na yan? Iw. Ay, Google nyo. Okay? Google nyo na lang. Anyway, John Maxwell is a very popular author of so many books. Okay, coach siya, mentor, educator, lahat na. Okay, so nalaman ko meron siyang online schooling even before pandemic panic. 2018, nag-aral ako. Pero makukuha ko ang certificate, pupunta pa ako ng Orlando, Florida. Oh my God. Pero nag-ipon ng Tita Doc, pumunta ako ng Orlando, Florida. That was August 2018. Wala pa noon pandemic yun, oy. Wala pa. Oo. Punta ako, August 2018, Orlando, Florida. I met him, all right? And then, ang dami namin, libo pala nag-aaral doon. I didn't know that. Iba-ibang nationality. Nag-nosebleed si Tita Doc, lahat English. Hello, how are you? How are day? Ganyan. Sus, marusep. Marami din mga Pinoy, pero konti lang kami. Pero dapat English ka doon. Tapos maraming mga table. Hindi pwedeng tabi-tabi ang Pinoy. Hindi pwedeng ganun. Ilalagay ka sa isang table na may iba-ibang nationality. So English. Right? Oh boy, it was really an experience. So 3 days po yan.
Tapos yung third day, graduation na namin. Ano, na-receive ko yung certificate ko. Oh my God, I'm so proud about that. So ito po yung aking pin. Lagi kong suot-suot itong pin na white. Yan po yung John Maxwell pin. Ibig sabihin, graduate po ako ng John Maxwell. Okay, syempre yung aking pin na isa, ABS-CBN po yan. Magkakaroon din ako ng pin kay Coach Jonathan. Okay, so every day po with Coach Jonathan, locally, I learned from him a lot. So now I'm partnering with Coach Jonathan kasi hindi naman ako pwede makipag-partner kay John Maxwell. Okay, pero lahat po ng mga tools niya meron ako. So with Coach Jonathan, every Thursday po ako kasama niya. May iba-iba po. Meron siyang Buhay Pilipino, may Edukadong Pinoy, meron siyang A to Z Investing sa Pinas, kung ikaw isang investor at OFW, okay? Tourism, meron din, okay? Meron po silang launching ng Champion Ka kagabi. Uy, kagabi yon. At kasama ko si Bebs Bona at yung launching ng Champion Ka, sus, marusap may parapol, plane ticket, Air Asia, nanalo, si Bebs Bona. Woo! Bebs Bona, did you know that? Ha? Paano nanalo, Tita Doc? Meron kasing question and answer. Yes. Okay? Yung question and answer na yan, nasagot nila, pinaraffle, electronic raffle. Ayan. Si Beverly Bona, nanalo ng plane ticket. Grabe. Inggit naman ako dyan. Bawal ako sumali. Okay? All right, now, if you will enroll sa learning, sa masterclass, if you will enroll sa learning ng masterclass of Coach Jonathan, it's called Creative Entrepreneurship Masterclass, ito po yung makukuha nyo. Meron pong ebook, libro po yan ni Coach Jonathan, See, Saw, Sell ebook. Number 2, meron mga video courses about branding. You need that, branding. Branding of yourself and together with your product. And number 2, marketing. How will you market yourself and your product? Paano? Alam, marunong ba kayo? Ha? Naku, Diyos ko. Yan ang natutunan ko ng grabe kay Coach Jonathan. And sales. Dapat na alam mo yung sales mo kung tama o hindi. Ano ba? Dagdag ka ng dagdag. Wala ka naman sales. Sus, Ginoo. Okay? And meron ka dapat loyalty ng mga bumibili sa'yo. Ang tawag dyan ay customer loyalty. Okay? Hindi lang yon. Ayan ang gusto ko. May certification po given by the Academy. I like certificates. Very important po yung certificates po. It's a feather on your hat. Okay? When you learn, when you educate, when you are already educated, you can pass that on, okay? And you can educate others. That's the point of learning. And of course, number 4, may 3-unit management accreditation at University of Makati. Hala, para ka nag-aral pala niyan? Oh my God! Eh, hindi mo naman kailangan pumunta ng University of Makati. Meron ka ng 3-unit management accreditation at UMAC. Ayaw niya nun. Bahay lang kayo. Okay? As Executive Bachelor and Executive MBA. May nagtanong dito, magkano naman yan? Ayan na, syempre, 2.5. Hala, mahal man, Doc. Hoy, sige, subukan niyo mag-aral. Ng totoo. Sa talagang school. Totoo ito, pero online. Okay? Sige, mag-comment kayo. Sabihin niyo sa akin kung magkano matrikula. Mag-aral na MBA. Tell me. Or you don't know. Yung presyong 2.5 po, oh my God, giveaway po yan. Meron pa isang giveaway up to the end of the month. Tagalin mo yung 2,500 lang. Ano? Complain pa kayo? Dapat libre. No, no, no. You have to invest something. Kahit konti, mas rewarded ka. I'm telling you, that's the secret. Because it happened to me. It happened to me. Gusto ko lahat libre. Ako ko libre. May nangyari, wali. Right? Ginagamit pa ako. Hoy, sus, marusep. Hindi siya 2.5, Doc. Okay, you have to enroll before the end of the month.
Matagal pang end of the month. Knock, knock. Tanggalin mo yung 2,500. Saan ka nakakuha ng ganun? Okay? Ganon kabait si Coach Jonathan Petalver. Oh, meron pa. Every time may online learning, mamimigay yan ng libro. Tama lang ang sagot mo. Magbibigay din ng, may cloth mask pa oh. Champion ka. Okay? Alright. So again, I want to tell you, before we go to the mga perverts, wag mo na kayo umalis kasi magiging topic ko yung mga namboboso. Hoy! Mga nagmamasturbate sa harap ng ibang tao. My God! Okay? Now, Doc Lila Talks always talk about anything under the sun when it comes to sex. Okay? You know that. You know me. Yeah? Okay. Now, you listen to me every Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday. Alas 11 po ng gabi. Okay. Tapos, champ, yun ka. Okay? With Coach Jonathan Petalver. Tita Doc, anong araw ka man, Tita Doc? Ayan. Tuwing Thursday, alas 8:30 ng gabi. Champ, yun ka, kalusugang Pinoy. Ayan ang picture ni Tita Doc kasama si Coach Jonathan Petalver. Anong topic nyo dyan? Okay. We will talk about important topics about health, nutrition, and alternative medicine para ma-address yung timely health concerns. Okay po? Tapos, sa July 23, July 23, malapit na, ngayong Thursday. Yes, maglo-launching din kami. Okay? With Tita Doc. Alright? Anong topic? Stress management. Okay? Konti lang muna about stress. Pero next week, next Thursday, talagang maganda ang PowerPoint ko about stress management. Ngayong Saturday, welcome muna tayo. Welcome. Okay? I'll see you. So yan po ang schedule ni Tita Doc palagi. Okay? Alright. Okay. Ito na pala, Ayan, So, sa Thursday, July 23, 8:30 po ng gabi. Ang topic, managing stress to be more productive in these times. Okay. Intro lang po yan. Yes, intro. And you have to be present. Malay ninyo, baka yung mapapremyo, di ba? Yes. Okay. Alright. Let's talk about halaka. Yung mahilig mamboso. Pag sumakay ka ng jeep, hinahawakan yung legs, bastos. Very bad. Amber Miss from Kuwait, you listen. Everybody listen. Perverts everywhere. Okay? Sandali lang, Dennis. Sino ito? Sino itong cartoon character na to? Sino to? May nag-text ba? Wala pa eh. Sino yan? Sino yung nasa likod ko? Sige nga. Tingnan nga natin sino makakaalam yan. Berbs Bona, nandito ka. Very good. Sino yung nasa likod ko muna? Sino yan? Sino? Grabe daw, na-surprise siya, Coach Jonathan. Kala mo, bola-bola yung airplane ticket, ha? Berbs Bona, ha? Ay, nako. Sandali pala, sabi ni Dennis Reyes from Wisconsin, maraming cheap mask dito sa US na mukha naman underwear. Okay, ang mamahal pa, $15 to $25 each. Oh my God! My God! Sandali lang. Itong mask ko, ito ba? Ito, Itong pon ka na mask. Yung checkered na mask. Hello! Na ginawa ni Franco. Yan, 85, 100 pala. Yung 85, yung 85, itong mga branded mask. Ito kasi is it's a very special kind of cloth. Yung mga branded mask, Tita Dog, ito yung 85. Okay? Yes. Anyway, 65 yung Sunday to Monday na mask. But you gotta order the buo para maraming libre, ha? Oo. Okay, now, ang topic natin is very important. Okay? Important in such a way that masyashock kayo. Masyashock.
Pati ako na-shock din. Yes. So let's go. Very, very important. It's all about sexual deviation. Sexual deviation, ibig sabihin, pag ikaw ay ganyan, abnormal, manyak, okay? You are called as pervert. You are called a deviant. Kasi pangit naman po pag sinabi ko, manyak ka, hindi ba? Parang, hello? Like, Tita Doc, parang bastos ka, Tita Doc. Okay, bastos naman talaga yung manyak, di ba? Pero I will call you, if you are manyak, I'll call you sexual deviant. I will call you sexual pervert. Okay? At meron pa mas scientific. Now, let's talk about two types of sexual deviation. Meron deviation in activity, ginagawa-gawa mo. Hoy! Tapos, deviations in object. Hindi tao yung pagka-deviant mo, yung pagka-manyak mo, hindi tao yung tinatarget. Umiinit ang ulo ko, talaga. Kanina masaya ako, kaya nga inuna ko muna maging masaya. Pero this time, I'm going to be mainit ang ulo. Galit ako eh. Galit. Okay? The spirits of sexual perversion. Sexual deviation, ang tawag din po dyan ay sexual perversion. Pareho lang yan, okay? So, sexual perversion, ang tawag din dyan ay paraphilia. Paraphilia. Okay? Sexual paraphilias are disorder of sexual preferences in which sexual arousal occurs persistently and significantly in response to objects which are not a part of normal sexual arousal. Oh my God! Arouse ka? Hindi naman tao ina-arousan mo? Ha? In other words, in other terms, it is the achievement of sexual gratification by means of other than natural sexual intercourse. Okay. Ano ulit sinabi ko kanina? Sexual perversion, okay? Pareho din yan ng word na sexual deviation. Let me read. Perversion is a type of human behavior that deviates from that which is understood to be orthodox or normal. So, hindi ka normal, abnormal kang tao ka. Okay? Although the term perversion can refer to a variety of forms of deviation, it is most often used to describe sexual behavior. So, yung behavior mo, abnormal ka talaga. Kahit ano pa English dito, ganun pa din yun. Abnormal ka. Abnormal ang sexual behavior mo, kulas. Okay? And you have this obsession to do it. You have the obsession to masturbate in front of other people. Crazy guy. Okay? Okay. Perversion would be too strong a term. It is often considered derogatory. Bah, okay, derogatory daw, parang nakakainis sabihin, pervert, hindi ba? Okay. So, in psychological literature, nilabas sila yung word na, or term na paraphilia. Why not? Okay na. Okay? Sexual deviation, pinalitan ng sexual perversion. Kaya lang daw, sabi ng mga experts, when you say pervert, parang derogatory. So, lagyan natin ng magandang tawag doon. Ang tawag nila doon ay paraphilia. Paraphilia. Okay? Gawa muna tayo ng history. History muna tayo. Okay? Let's read. Paraphilia first appeared in English in 1925. Okay? In translation of Stickel's Sexual Aberrations. So, less pejorative than perversion. So, yung perversion, pinalitan into paraphilia. Okay? So, according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, yung ibig sabihin ng DSM, classify the sexual deviation under personality disorder category. Okay? Ibig sabihin, inaral po yan
under DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Okay? Mental patient ka, buwisit ka. Ha? Talagang sasabihin ko, abno. Okay? Now, DSM means what? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. It's sexual deviation separated from personality disorder. Okay, may DSM-1, DSM-2, DSM-3. Ang paraphilia or sexual perversion ay DSM-3. 1980. Okay, so aral na aral yan. Paraphilia replaced sexual deviation. Now, category of psychosexual disorder. Sexual orientation disturbance, homosexuality removed. Ibig sabihin, kung homo ka or homosexuality, hindi ibig sabihin abnormal ka. Narinig niyo yun? Accepted na po ang homosexuality sa society. Tinanggal po yan ng DSM. Okay? So all my friends na homo, we all love you. Hindi ka abno, hindi ka pervert, okay? Hindi. Kasi may mga taong buwisit na they cannot accept homosexuality. These are the crazy people. Kulang sa utak. With respect to all homos. With respect to all homosexuality na kategorya. With respect to that sexual orientation of homosexuality, tinanggal po yan sa DSM-3 because we all accept them now. Kaya kayo, yung mga galit sa mga bakla at tomboy, ay sipain ko kayong lahat. If it's against your religion, I don't care. Remember, every time I talk, it has nothing to do with religion. Wala akong pakialam anong religion nyo. Kasi pare-pareho lang, tao tayo, mabaho utot natin. Hello? Excuse me. That's how serious I am. Okay? Now, meron pang DSM-4, 1994. Paraphilia is included in broader category, sexual and gender identity disorders. Okay na po tayo. So that, I made myself clear. Let's go to paraphilias. DSM-3. Paraphilia, ito yung spelling. P-A-R-A-P-H-I-L-I-A. Hindi yung, Doc, paraphilia. My God, crazy talaga. Ano? Paraphilia. Pararamdam niya, ganon? Migil kayo, ha? Paraphilia, please remember that. You are now being educated. Paraphilia, yan yung mga nambuwisit na namboboso, nagmamasturbate sa ibang tao, nangahawak doon sa bus, hinahawakan yung legs. Now, this is important. May iba-iba pong klaseng paraphilia. Until 1980, balik ko lang. I'm sorry. Until 1980, the term appearing in the first two editions of the DSM was sexual perversion. Dati po, ang tawag sa paraphilia ay sexual perversion. Pinalitan na siya, ha? Okay? Now, in 1981, an article published in American Journal of Psychiatry described paraphilia as recurrent, intense, sexually arousing fantasies. Fantasies. Okay? Sobrang fantasya. Oh my God. Abno ka talaga. Ang fantasies mo sobra. Okay? Your sexual urges are sobra. Your behaviors are sobra. In other words, I want to tell everybody now. Listen, alas 12 na po ng gabi. I want to tell everybody now. Na yun po yung sexual urge. Yung po yung tinatawag na sexual behavior. Yung tinatawag na fantasy, normal naman po yan. Pwede po yan. Kasi may nagtanong, Tita Doc, pag nag-make love kami ng asawa ko, Tita Doc, ano,
Nagpa-fantasize kami, Tita Doc. Okay, no problem. Every day, nagpapanta siya. Hindi, Tita Doc, pag gusto lang namin ano lang, ganyan, fantasy lang ba, ganyan. Okay. Alright, parang playtime lang, ganyan. Pwede. Normal, okay? Hindi sobra, wag lang sobra. Urge. Of course, you need a sexual urge, no? You cannot make love, you don't have the urge. You cannot. Pero sa pagiging, ayan, may paraphilia, pervert ka, sobrang urge mo, abno ka. Abno ka, kulaspero ka. Huh? Anything that's too much. Anything that's too much, an urge is bad. If your behavior is too bad, you're bad. Okay? Now, pag meron kang urge, may fantasy ka, at may behavior ka towards non-human objects, agoy, buisit. Okay? Tapos, the suffering or humiliation of oneself or one's partner. May partner ka, kinakawawa mo naman, nilalatigo mo, nilalagyan mo ng mga kung ano-ano sa katawan, abno ka. You have problems of paraphilia. And you have sexual urges. Sa mga bata, pedophile ka. Kumag ka. Pedophile. And you are practicing paraphilia towards non-consenting persons. Yes. Abnormal ka po. Paraphilias, again, are sexual feelings or behavior that may involve sexual partners who are not human. Oh my God. Huh? Ano pa? Number 2, without permission. Ay, my God. Number 3, or that involves suffering or torture by one or both partners. Diyos ko po. Paraphilia po yun. Ayaw ng partner mo, nilalatigo mo, masokista ka, sadista ka. Yes. Okay, naintindihan na, ha? And sexual deviance or sexual pervert display psychosexual disordered behavior classified as dalawa. Una, non-coercive paraphilia. Number 2, coercive paraphilia. Alam nyo na, ibig sabihin ng paraphilia. Alam nyo na ang spelling ng paraphilia. There are 2 kinds, non-coercive and coercive. Ay, define natin sila, ha? Ano man yan, coercive, Tita Doc? Eto na, wait lang. Okay? Now, yung pong DSM. Ano ibig sabihin ng DSM? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ang topic natin yung mga siraulo. Okay? Dinescribe nila ang paraphilia as sexual disorder characterized by recurrent, intense, sexually arousing fantasies, sexual urges or behavior generally involving non-human objects, inulit ko lang ulit, suffering or humiliation of oneself or one's partner, and children or other non-consenting persons that occur over a period of 6 months. Okay, pag pinagagawa mo to for 6 months, abnormal kang tao ka. Alright? Ayan. Paraphilia. Inom mo na, Tita Doc, wait lang, ha? Inom-inom mo na kayo. Kasi dadalang tila si Tita Doc. Paraphilia. Types of paraphilias. Diba? Non-coercive and coercive. Ano mo na yung non-coercive? Ito na. Basahin natin. Because some of them are strictly solo activities or they involve consensual adults who agree to participate in a particular variant behavior. Ibig sabihin, non-coercive pwedeng isang activity yan na ikaw lang mag-isa. Or pwedeng activity yan na may gusto naman ng kapartner. Okay? Yan ibig sabihin ng non-coercive.
Yung coercive ay isang sex offense forced upon another. May partner ka pero ayaw ng partner mo. Coercive yon. Naintindihan na? Difference ng non-coercive sa coercive. Okay po? Okay? Alright. Non-coercive paraphilia. Ano ang mga example? Ito na, important ito. Ano nakikita nyo dyan? Merong sapatos, meron ko ano-ano lang, ganyan. Okay, anong tawag dyan? Non-coercive na to, ha? Types of non-coercive. Okay? Fetishism. Fetishism refers to obtaining sexual excitement primarily or exclusively from inanimate objects, such as natiturn on ka sa damit ng babae, sa kanyang pantulog, laki, okay? Sa gloves or sa high-heeled na sapatos. Oh my God. Nakita mo lang yung sapatos na arouse ka na, kuya? Hala, ang tawag dyan ay non-coercive paraphilia. Fetishism. Okay? Maraming klaseng fetishism. Hindi lang yan sapatos, hindi lang yan lingerie, hindi lang gloves. Marami pang iba. Kung meron kayong ibang alam, text nyo sa akin. Kasi pag sobrang haba po ng topic na to, lampas 12:00 na. Iniklian ko na nga lang actually. Number 2, non-coercive paraphilia. Non-coercive din ito, ha? Ayan. Nakita mo itong buwisit ng babaeng ito. Partialism. Partialism is sexual obsession with the non-sexual part of the human body such as the feet and legs. Sus, marasep. Sexual part ng tao, syempre genitals, di ba? Come on, common sense. Sexual part ng tao, genitals. Penis, vagina, hello, okay? Pero sobrang obsessed na obsessed ka sa paa, sa legs. Paraphilia po yan. Ang tawag doon ay partialism. Number 3. Oops, ano yan? Non-coercive paraphilia in the form of transvestic, fetishism, or cross-dressing. This involves getting sexually aroused by wearing clothes of the opposite sex. So, hindi ibig sabihin, bakla ka. Nakuha nyo? Iba po, remember, nabanggit ko kanina, ang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tinanggal po ang homosexuality. Society accepts that. Ito po, iba po ito. Transvestic, fetishism, or cross-dressing, paraphilia po yan. Ikaw po'y lalaki. Hay, lalaki ka, pero gumagamit ka ng damit ng babae. Hello, knock-knock. Hello? Tabno yan. In homosexuality, hindi. They are not. We accept them. Okay? Yung mga galit sa mga bakla, tomboy, huwag kayong respect them. Okay? Respect them. Magalit kayo sa akin, wala rin akong pakialam. Because you have to respect our homosexual brothers and sisters. Okay? Non-coercive paraphilia. Ano yan? Woo! Yan naman. Sexual sadomasochism. Okay? They are sexually aroused by being whipped, nilalatigo, cut, pati cut, oh my God, pierced with needles, pierced with pins, and spanked or by inflicting all of the above on another. Gusto mo nilalatigo-latigo ka? Gusto mo pa hinihiwa-hiwa yung balat mo? Gusto mo pa rin tinutusok-tusok yung katawan mo ng mga needle at saka ng mga pins? Talaga? Pero you know what? May mga kausap ako ibang couples. Parang part of foreplay daw nila. Okay. Ito lang, bagitin ko lang ha. Okay. May iba pong couples na, ay, Tita Doc, kami Tita Doc, kunyari, tinatali ko yung wife ko, Tita Doc.
Palagi? Gusto ba niya? Okay? Hindi po palagi, Tita Doc. Parang role-playing lang ba? Ganyan, role-playing. Playtime lang ba, Tita Doc? Ganun. Na-excitement kami. Pero minsan lang yun do, Tita Doc. Minsan lang yun. Okay. I respect that. Okay? Pero, kung ayaw ng asawa mo, don't do it. Don't do it. Mas abnormal ka. Alright? Next, another one. Non-coercive paraphilia. Sadista ka. It refers to the act of finding sexual excitement through inflicting physical or psychological pain on another. Sadista ka. Gusto mong saktan yung partner mo, visit ka. Kailangan mo na talagang maipasok sa mental hospital kung ganyan. Kung may kilala kayong ganyan, ang asawa ninyong ganyan, cry help. Cry for help. Okay? Na hindi talagang ganun yung asawa ko, Tita Doc. Sinasaktan-saktan ako, sinasampal-sampal ako. Tuwan-tuwa ka. Gusto mo? Ayaw ko man, Tita Doc. Abnormal yung asawa mo. Sunod yan, papatayin ka na. It is a non-coercive paraphilia. And masochista refers to being sexually aroused. Ginagawa niya yon, tapos na-arouse siya asawa mo. Ikaw, ano nangyari sa'yo? Na-arouse ka ba? Hindi, Tito Doc, mag-iyak man lang ako. Oh my God, my God. Mag-iyak-iyak ka lang. Opo, Tito Doc, kasi hindi ko man alam, Tito Doc, takot man ako sa asawa ko. My God, I pity you. Sa sadista na yung asawa mo, masokista pa. Non-coercive, ito pa. Bondage. Ang bondage po, pareho din po yan ng tinatali, okay? Some people derive sexual pleasure from being bound, tinatali, or restricted by a cooperative partner who then administers discipline such as spanking or whipping. Oh my God, pinagpapalo ka na, pinaglalatigo ka pa. Ang tawag dyan ay bondage. Okay? Non-coercive paraphilia po yan. Gusto mo? Gusto mo yon? Ayoko nga po, Tita Doc. Tinatali-tali man niya ako, Tita Doc. Oh, nako. Good luck. Papatayin ka niyan. Hindi sa sarap. Siya na sarapan, ikaw hindi. Another non-coercive paraphilia, BDSM, is a complex acronym emerging from bondage, discipline, submission, and sadomasochism. Those who participate in sadomasochistic sexual practices say that the common BDSM rule of thumb is that one should hurt, not harm. Okay? Another non-coercive paraphilia, autoerotic asphyxia. Diyos ko po. Meron po isang artista ginawa to namatay. Hindi po Pilipino. Hindi ko nababagitin kung sino. Kung sino nakakaalam, tell me. Amerikano po siya. Sikat po siya. At yan po ang ikinamatay niya. Ano po ang autoerotic asphyxia? This is a very rare, very dangerous form of deviant sexual behavior where a person tries to reduce the oxygen supply to the brain using a rope and then releasing it at the time of orgasm. It follows an age-old sexual ritual of tightly constricting the neck to intensify sexual stimulation while masturbating. Kilala niyo kung sino yan? Sino nakakaalam? Meron po namatay nang ginawa niya yan. Tinali niya ang liig niya ng tali at nag-masturbate siya. Nahuli siya. Pero patay na siya. Okay? Autoerotic asphyxia. He died. He's very popular. Popular po yung artistang yun eh. May edad na rin po yun eh. Eh gusto ko yung artistang yun eh kasi action star yun eh. Ay, may mga series po yan eh. Sino nakakaalam? Anyway, mamaya, text nyo ako kung sino. Eto na, let's go to coercive. Yung kanina, non-coercive. Ito, coercive. Okay?
Pedophile. Coercive, ibig sabihin, ginagawa mo yung pagka-abnormal behavior na yan sa isang tao na ayaw yung gagawin sa kanya. Pedophile. Pedophile or pedophilia, an adult sexual attraction to a child is called pedophilia. Child sexual abuse like inappropriate touching, oral genital stimulation, or sexual intercourse with a child is a crime. It's a crime. Ingat kayo sa mga anak nyo. Ingat kayo sa mga apo nyo. Marami po yan. Ingat. Another coercive paraphilia. Number 2. Exhibitionism. Ito yung mga buwisit na nag-masturbate sa harap ng tao. Exhibitionism is a recurrent urge or behavior of indecently exposing one's genital areas to an unsuspecting, unwilling person. Nagmamasturbate, tapos pinapakita niya sa taong ayaw naman makita yung kanyang patoy-toy. Excuse me, goy. Agoy, agoy, agoy. It also includes the recurrent urge or behavior to perform sexual acts in a public place or before unsuspecting, unwilling persons. Oh my God, may kwento ko sa inyo. High school student po ako sa St. Mary's. Break time. Nasa 3rd floor kami. Pag break time, nakatayo lang muna kami, relax-relax, merienda, inam-inam ng drinks, whatever, kwentuhan. Pagkatapos mag-recess, balik sa room, wala pa si teacher, hindi naman aircon ang aming kwarto, high school student po ko. Tapos, pagtingin ko sa baba, kasi kalye yun eh, may kotse, okay? Malay ko ba kung ginagawa? Tapos meron lalaki, yung kotse niya, tapos may puno, tapos sa tabi ng puno, nagmamasturbate siya. Okay? Nagulat ako. Tinawag ko yung mga classmate ko. Uy, ano ba yan? Ay, natawagin si teacher. Call teacher, call teacher. Tapos nagtakbuhan kami. Oh my God. Yes, may nagmamasturbate po sa harap namin. Okay? Naging biktima po kami. Ayan po. Pwede mangyari yan sa jeep, sa bus, MRT, LRT, I don't know. Kung meron naka-experience niyan, text niyo ako. Okay? My God. Tinakpan na lang po yan. Kasi po, ang kumuha niyan sa cellphone, nakita po yung kanyang penis, nilalaro niya sa jeep. Next. Yun po yung mga buwisit na exhibitionista. Number 3. Voyeurism. Ito po yung namboboso. Voyeurism. Some people derive sexual pleasure from looking at others undressing, others' naked bodies, or sexual activities of others without their knowledge or consent. Namboboso. Buwisit. Namboboso. May kilala ba kayo ganyan? Nabiktima ba kayo? Ha? Ayan? May ganyan? Ha? Nagawa niyo yan? Voyeurism po ang tawag dyan. Voyeurism. Coercive paraphilia. Ayan pa. Manyak ka. Deviant. Pervert. You are practicing coercive paraphilia. Mental disorder. A mental behavior. Another one, coercive paraphilia pa rin. Frotteurism. Ano yan? Frotteurism. This is a common coercive paraphilia in which a fully clothed man derives sexual pleasure by rubbing against a fully clothed female in a crowded public place as in a bus or an elevator. Nakasakay ka sa bus, nakasakay ka sa jeep, MRT, LRT, elevator, tapos napapansin mo, meron nagkikis-kis doon sa gilid mo. Buiset. Anong tawag doon? Frotteurism. Sometimes the person may be sexually aroused when he pretends to accidentally let his hand brush against a woman's thighs.
breast, or buttocks. My God. I'll give you an example. Estudyante po ako, college student na po ako. Minsan po, hindi ako nasusundo ng kapatid ko sa kotse niya. Kailangan ko na umuwi. Sasakay po ako ng jeep mula UST papunta dito sa Kamuning area. Okay? Pag upo sa jeep, maluwag naman po. Abay, sinisiksik po ako ng isang lalaki. Yung legs niya, dinidikit niya po sa legs ko. May nagtanong, baka naka-miniskirt ka? No, hindi po ako naka-miniskirt. Hindi po. No. Panahon ng miniskirt yung Tita Doc ka, nung college ka. Alam ko. Alam ko po kung kailan magsusuot ng miniskirt. Pag may party lang po. At nagdi-disco ang Tita Doc. Sa napagdaanan mo ba, Tita Doc, ang miniskirt? Of course! I love miniskirt. Yeah. Pero sasakay ako ng jeep, naka-miniskirt. Excuse me. I don't do that. Naka-uniform po ang Tita Doc. Ang uniform ni Tita Doc, hindi miniskirt. Meron lang talaga ang mga buwisit na mga ganyan. Frotteurism po ang tawag dyan. Didikitan ka. Meron naka-experience sa inyo, I'm sure. MRT, LRT, pagpuno, sa bus, di ba? May didikit-dikit na ganyan. So, it's a coercive paraphilia in the form of frotteurism. Ayan. Buwisit. Ayan. Tingnan niyo slide ni Tita Doc. Tingnan niyo yung kamay. Tingnan niyo yung kamay niya. Ayan, humawak pa. Ano? Frotteurism po ang tawag dyan. It's a coercive paraphilia. Abnormal, deviant, pervert. Kailangan mapasok sa mental hospital. Another, coercive paraphilia. Zoophilia or bestiality. Ito po, gustong makipag-make love sa aso, sa dog, sa pusa, sa goat, sa donkey, sa sheep. Hulo, may ganun? Meron. May pictures ako nun pero hindi ko na lang in-expose kasi baka masuka na kayo. Google nyo na lang. Okay? Zoophilia or bestiality. Sexual contact between humans and animals is called bestiality. Studies show that some people who work in farms use calves, sheep, donkeys, ducks, dogs, cats for sexual arousal. And also that some women allow domestic pets like dogs and cats to fondle and lick their body for sexual arousal. So may mga lalaki na nagsikipag-sexual intercourse sa mga hayop. At meron din mga babae na pumapayag na i-fondle or i-lick, dilaan ang kanilang katawan ng aso o pusa. Nasusuka kayo? Nangyayari po yan. Okay? Kailangan malaman ninyo na may ganun. You got to know that. It's called bestiality. Bestiality. Next, coercive paraphilia. May mga tao na na-arouse pag nakakita ng patay. It's called necrophilia, sexually aroused by dead bodies. Sige, yung may mga ganyang ugali, umistambay kayo sa ospital, maraming namamatay ng COVID-19. Sige nga, kung ma-arouse ka ng dead bodies na namatay sa COVID-19, ha? Magsalita kayo. Nanonood dito na may ganyang coercive paraphilia. Doon ka umistambay, dami doon, sa mga ospital. Next, clismaphilia. Ito yung mga tao na nakakita ng enemas. Alam niyo yung enemas? Alam niyo yung enemas? Okay. Pag ine-enema, example, ine-enema ay yung mga, I'll give you example May ibang mga inooperahan
Okay? Na kailangan ma-clear. Okay? Kailangan matanggal po yung mga tae. Okay? Sorry diretso ang salita. Matanggal po yung mga feces. Ini-enema po. Okay. Kung elective surgery kailangan, ginagawa po yan. Okay. Now, yun pong enema. Alam niyo ang itsura noon, di ba? Pahaba na instrument at ipinapasok sa puwet. Okay. Yung iba, nakakakita lang nun, pag pervert ka, deviant ka, abnormal ka, manya ka, clismaphilia po ang tawag dyan. Nakakita ka lang yan, aliw na aliw ka, buwisit ka. Clismaphilia ang tawag doon. Number 3, coprophilia. Coprophilia, you are sexually aroused sa tae mismo. OMG. Coprophilia, sexually aroused by fecal matter. Number 4, urophilia. Na-arouse ka sa ihi. Urophilia, sexually aroused by urine. Tama na nga. Sobrang init ang ulo ko talaga sa mga ganyan eh. Ganyan abnormal. Pero hindi dapat uminit ang ulo ko kasi kailangan nila ng tulong. We gotta help them. They need a very good psychiatrist, a psychologist. They need help. Kailangan ipasok po yan sa mental hospital. Ay, ano sabi ni Lola? I got a friend request from a pervert. May nagtanong nga, Tita Doc, naka-experience ka ba ng ganyan? Yes. Kasi si Tita Doc, ang mga topic ay tungkol sa sex, right? Eh yung iba na may misinterpret nila ako, it's because I talk about sex, does not mean that I'm a pervert. Got it? I repeat. I educate. I am not a pervert. I teach. I mentor. I'm a speaker of sex education. And it does not make me a pervert at all. Remember, every time I talk, it's about your anatomy, your physiology, your biology, your chemistry, your physics. Now you're telling me I'm a pervert? Kayo ang pervert, yung mga nagsasabing ganyan sa akin. Okay? Malakas po ang loob ko magsalita. Kasi po may advocacy si Tita Doc. Okay? Now, sabi nga, sa sino ito? Sino yan nasa likod ko? Sabi niya, perverts, perverts everywhere! Ingat, ingat everywhere! Dami niyan! Ang dami ko pong nasabing iba't ibang klaseng paraphilias, di ba? Non-coercive and coercive. And now, you know. Pasalamat si Tita Doc sa mga nakinig. Kahit lalampas 12:00 na. Ayan po ang telepono ni Tita Doc. Pwede nyo i-Viber kung taga-US kayo. Pwede i-Viber ha. 0917-536-3853. Okay. Ayos ba? Bebs Bona, nawala ka man, Bebs Bona. Congratulations, nanalo ka ng plane ticket. Good for 2. Good for 2 ba yun? O isa lang? Hindi ko alam. Tanungin mo kay Coach Jonathan. Yes. Okay. Sana, sabi ni Ronald Dennis Reyes, may shipping na. Oo nga. Tama ka talaga. Oo. Okay. Girly Kimchu Kimchu. Wala kayong mga bagong comment. And of course, si Grace Fohas. Grace! Oh, si Grace Fohas po, she's my very good friend. Siya po yung isang model ko sa mga mask. Siya din yung nag-model about malibog wine. Okay. Nagbebenta na rin si Grace ng malibog wine. Bumili na siya sa akin ng 3 dating bote. Ngayon, bumili siya ng 24 bottles. At nagbebenta na rin siya. Marami kasi siyang kaibigan. Thank you, Grace. Tinutulungan lang natin yung friend ko magbenta ng wine nila. Thank you.
And of course, Lin Shinkawa of Japan. Lin, you need the patches. What patches? Phototherapy patches, you need that. I'm telling you, it's so good. Yes, it will activate your own stem cells. Huh? It will activate your collagen. Mas kakapal ang buhok. Tapos yung mukha, yung hindi na siya dry. Kasi dry lagi ang face ni Tita Doc. So I have lots of collagen on my face now. Minsan nga, yun ako naglalagay ng moisturizer eh. Sabi ko, feeling ko, parang moist na siya. Hindi ba? Because I have X39 phototherapy patch. Yes. So, Lynn, marami yan sa Japan. And Maria Lourdes Serrano, of course, and Daisy Nemor Luna. Yeah. Woody, yes. Okay, Woody and Buzz. Thank you, Ronald Dennis Reyes, Woody and Buzz. Buzz Lightyear and Woody. Exactly, that's Woody. And Buzz, yes. Hindi ba? Sabi nila, oh my God, perverts everywhere. Thank you, Daisy, and thank you, Ronald Dennis Reyes. Bebs Bona, ilang session po? Okay. Bebs Bona, mag-enroll ka. Ha? Mura lang. 2,500, 500 na lang. Up to the end of the month. And you have to go to the website of Coach Jonathan. Hindi kayo mag-enroll sa akin, kay Coach Jonathan. Kasi entrepreneur, okay, it's a creative masterclass. You will learn a lot from home. Learn to earn from home. May nag-iimbita nga sa akin eh. Sabi nila, Tita Doc, mag-join ka ng Zoom. Ano topic? Business. Paano kumita? Natawa-tawa lang ako. May bayad? Wala, Tita Doc. Libre man yung Tita Doc. Ay, madami mag-a-attend yan. Oo. Walang focus ang lecturer dyan. Walang focus yung magtuturo. Okay? I respect them, of course. I respect. Pero if you ask my opinion, mas maganda po mag-join kayo sa isang masterclass. Hindi po kailangan na 100 kayo, 50 kayo, ganyan. Hindi po. Mas maganda pa yung parang normal na klase. You got me? Hindi ba sa normal class parang 20 lang kayo o 15, ganyan. Minsan 12 nga lang, ganyan. Hindi ba? Meron kayong connection with each other. You can discuss better. Yes. Ganun yun. Tapos may case study. For example, 15 kayo sa isang class o 20, ganun. Bawat isa tatanungin kayo ni coach kung ano yung mga problema ninyo sa inyong business. Tapos gagawin niyang case study yun. Pag ginawa niyang case study yun, pati yung ibang classmates mo magbibigay ng opinion kung anong pwedeng gawin sa business mo na wala na, nabagsak na talaga. That's true. Totoo po, I've experienced that. Attending with so many people. Ay, hindi naririnig yung boses mo eh. Kailangan yun eh, yung opinion mo makikinig. Then you will earn respect. Totoo po yan. Okay? I hope you believe me. Marami na po dinaanan si Tita Doc. Yeah. So I like this one kasi mas merong communication with each other. May connection. Okay? And you really learn a lot. May certificate pa. Oo. So meron siyang fee. Ang fee niya ay 2,500. Okay? Pero sa ngayon, up to the end of the month, 500 lang. Okay? Yeah. So, yung mga gusto interested, you have to text me or message me sa PM, ha? Oo. Dapat. Pwede ba daw kung taga-abroad? Pwede. May classmate po ako na nasa ibang country. Yes. Hindi kailangan Philippines lang. Yes. Alright? Okay. So, ayan. Well, thank you for telling me that's Woody and Buzz.
Oy, ano yung sagot doon kung sino yung namatay na artista, action star? Nakita siya doon sa hotel room, no? Naka-check-in siya sa isang hotel room. Tapos, nakita siya sa cabinet. Nakatali yung kanyang liig. Tapos nakahubad siya. Nakatali yung liig niya. Tapos yung penis niya, nakatali din. Ganyan. Hindi ko na lang sasabihin na. Kung may nanghula na lang, then I will just say kung yun yun. Okay? Or you may Google it if you like. Okay? So, rest in peace na lang sa kanya. Okay? Kailangan kasi, pag nakinig kayo sa akin, kailangan nyo dagdag yung aral nyo, ha? Spoon feeding na kayo lati. Okay? At least yung mga tanong ko, sagutin ninyo, ha? Kung sino yung namatay na hindi ko alam na pervert siya. Nagulat na lang ako. Nasa news na lang siya na died. Anyway. Yeah. Okay. Now, thank you, Zeno Martinez. Thank you, Miguel Beach, Angelita Boa, and Tish Ojeda, Dr. Tish of House of Representative, and Bong Pabiona, and Jefferson, and Maria Lourdes, and Alma Keba, and Gueco, and my friend from San Francisco, Al. How are you, my friend? Oo, kumpare. Kumpare ko po, si Al Plaza, nasa San Francisco po siya. Yung po anak niya ay aking inaanak. Kasama ko po dati si Sir Al, no ako po ay naka-assign sa Malacanang, sa Presidential Security Guard Hospital. Yes po, meron po ako experience sa loob dyan sa Malacanang. Doktor po si Tita Doc dyan dati, civilian doctor. Si Sir Al is a military officer. Pero nasa ano na po siya, nasa US na. Okay? Rose Gonzalez. Oh yes, Rose, hi. Yeah, si Rose Gonzalez po ay nagtatanong ng gamot tungkol sa UTI. Mamaya, Rose, yes, gumagawa po ako ng electronic prescription. Okay? And may UTI siya. No, don't worry. I will make a prescription for you. Not for you, but for your pinsan ba? No problem, Rose, okay? And Marie Cusi, you're also here. I love you. The beautiful Marie. And Sonny Esmade, Amber Mist, Charlie Man, and Muhaymin from Baguio. Salamat. And of course, Jamie. Jamie, hello, the beautiful Jamie. Friend ko po ito. May product po siyang maganda para sa mga lalaki. Yes, ito po ay isang sildenafil na nilalagay po sa, it's a gel. Okay? I-endorse ko po yan one time, Jamie. Yes, sa program namin. Pwede siya pag-usapan. You have to text me kung paano natin mapopromote yung sildenafil gel. Good for erectile dysfunction. Yes. Okay? Ang pangalan nun ay Camagra. Okay? Camagra gel for men. For men with low back. Yes, you will ask Tita Doc about that kasi it will be available through your Tita Doc. Yes. And of course, my beautiful classmate, Lich Yolanda Del Mundo. Kumusta? I miss you so much. I miss you so much. Yolanda, Lich, pwede ka din mag-enroll sa eskwela ni Coach Jonathan Petalugar. Pwede. 500 lang, 500 piso lang. Magkano man lang yun sa dollar? 2.5 yan, Lich. It's only 500 pesos up to the end of the month. And you can join us. Okay? It's a creative entrepreneurial masterclass. Okay? And Girly Kimchu Kimchu, pwede ka din mag-join. And ikaw din, Chato, pwede din. And Tess Perez, yes. And of course, my beautiful Grace. Okay. Salamat ha. Naku, magdasal tayo ha. Dasal-dasal lang. Always pray, whatever your religion, whatever your nationality, we pray. Pare-pareho lang po tayo. Ha? Tao lang tayo di ba? Yeah.
Zeno Martinez, yes, salamat din. Nabanggit ko na yan ha. Yung mga hindi ko pa nabanggit, and of course, I hope Coach Jonathan, baka tulog na siya kasi meron siya school bukas. Coach Jonathan, salamat. If you're asleep, salamat ulit. Okay? And Charlie Man, bakit galit ang iyong emoji? Galit ka sa akin, Charlie Man? Ha? Di bali, love naman kita. Okay. Okay, wala kayong tanong? Walang tanong. Sabi ni Ronald Dennis, explore ko daw ang FedEx International Shipping. Sige, tanungin ko ha. Tanungin ko muna. Dennis, I don't know eh. Yes. At i-model mo siya. I don't know which, if you like the ABS-CBN mask, this one. This is nice. Yeah. And, okay. Magkano da itong kapamilya? Okay, this is 70 pesos lang. Yun pong, ito po, meron pa isa heart. Mura lang din yan, ha? Yes. Okay. Text nyo ako. Inaul, you like inaul, Betsvana? From Tita Doc. 150 lang man yun. Okay, ganun din ang benta nila sa Mindanao. Sa Quezon City, ganun din, 150 lang din. Okay lang po yun. Okay lang. Tinutulungan ko lang po yung aking pamangkin. Okay. Alright. Are we all okay? Wala nang tanong. Wala na. Okay. Bago ako umalis, banggitin ko din ulit, bago ako mag-bye-bye sa mga latecomers, mention ko lang kasi importante po ito. Kasi may mga nagtatanong kung anong araw si Tita Doc ba talaga. Now, okay. Sandali lang po. Ayaw pumasok. Ayan. Ayan siya. Slideshow natin ha. Mabilis lang to. Last na to. Okay. Again, private nights. Wala po. Okay. Sa DZMM po yan. I hope makabalik. I really don't know. Okay. So we'll just pray. Pero meron po si Doc Lulu Talks. Okay. 4 times a week. All right. And I'm on Zoom platform. Kung ayaw nyo mag-join, nasa Facebook Live po, streaming si Tita Doc. Alright? And every Thursday, champion ka with Coach Jonathan Petalver. Ito po siya. Araw-araw, iba-iba po ang topic niya. Para kanino ba yan? Sa mga OFW, sa mga Pinoy, all over the world. Kahit nasa abroad ka, pwede kang mag-join. Ha? Kasi Facebook Live naman yan eh. Meron link. Alright? Tapos yung sa mga investors, pwede. Yung mga OFW na nakauwi, pwede din po dyan. Yung mga may travel agency, pwede po. At kung meron ka sariling negosyo, maliit man o malaki, pwede din po sumali. Yung mga realtor, yung makabenta ng condominium, hala, pwede din po mag-join. Anything about business, my God, you've got to learn to earn from home. Okay po? At ako po, every Thursday, Kalusugang Pinoy. At meron palang nagtanong, merong iba that they have products that they want me to talk about, but they have to call me and we will see how we can advertise your product. May nag-text eh, Tita Doc, baka mahal man dyan mag-advertise, Tita Doc. No, mura lang. Merong mga deals. Okay? It's cheap compared kung makikipag-advertise ka sa talagang radyo or television. Ang mahal po yun. Diba? This is very cheap po. Just a few value lang po para lang we can actually give our heart talking about it. Okay? Para mabenta mo yung product mo. Okay po? Ganun po yun. You just talk to us kung paano natin mapupush ang mga product ninyo. And I do that every Thursday, Kalusugang Pinoy. Oy, ito, Vers, may nagtanong yan, ano nakikita doon sa kanyang 500 lang muna? Number 1, meron kang e-book,
see, saw, sell ebook, you will also learn kung paano talaga magnegosyo. Coach Jonathan's way of teaching you through an ebook. Number 2, meron 4 na video courses about branding, marketing, sales, and customer loyalty. Video course po yan. So, pwede mo pa ulit-ulit kung hindi mo makita. Okay? Number 3, may certification po yan sa The Academy of Coach Jonathan. Okay? You will be certified. Number 4, 3 unit po yan. Okay? It's a 3-unit entrep management accreditation at University of Makati. Imagine, you don't have to go to University of Makati para lang i-attend yan. Ha? Hindi na. Pero may 3-unit entrepreneurial management accreditation. Okay? As an executive bachelor and executive MBA. Don't you like that? 2.5 yan. 2.5 dapat yan. So be a certified creative entrepreneur now. Before the end of the month, 500 lang. Magkano lang yun in dollar? Ha? Magkano lang yun? Eh, Tita Doc, anong oras man yan? 8:30. 8:30 ng gabi. Okay? Alright. So yan mga giveaway. So again, Doc Lulu Talks 4 times a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. Alas 11 po ng gabi. Tapos pag Thursday, Kalusugang Pinoy with Coach. At 8:30 po ng gabi. 8:30 po ng gabi. Okay na? Yes? So ulit. 8:30, July 23. Sandali lang. Di ba? Ano araw ba ngayon? Ngayon ay Tuesday. Ano ba ngayon? Nalito bigla. Tuesday, it's already, yes, Wednesday. Diyos me, ano ba yan? Nalito na, Tita Doc. Oo, Wednesday ngayon. Wednesday ngayon, di ba? So may Doc Lulu Talks mamaya. Tapos bukas, 23, Thursday na siya, 8:30 si Tita Doc. Okay, champ, yun ka. Yes, champion ng Pinoy. Ganyan. Anong topic, Tita Doc, na Thursday? Ang topic, managing stress to be more productive in these times. All right. Okay. Yes. Babay na ako. Babay na. Mamaya kita tayo ulit. Tulog na kayo. Ako hindi pa. Mag-aaral pa ako. Tapos kakain pa ako. Kasi twice a day lang ako kumakain. 1 full meal. Tapos pagkatapos dito, babasahin ko yung mga nag-text sa akin. Love ko. Tapos magme-merienda si Tita Doc. Hindi ko na naubos to. Wait. Gutom na ako. Kain na ako. Bye-bye na. Bye-bye. Love ko kayo. Pray. Whatever your religion. Pray. Love you all. Bye.